Good noon, everyone. Today discuss about computer-aided process synthesis (CAPS). Unit number 4: synthesis of heat exchanger networking. Example 10.6. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ. એક્ઝામ્પલ 10.6 અને સમ સિરીઝ બાકી છે એ ઓવર કરીશું એટલે ચેપ્ટર આપણું કમ્પ્લીટલી ફિનિશ થઈ જશે. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ. ડિઝાઇન હીટ એક્સચેન્જર નેટવર્કિંગ ટુ મીટ ધ મેક્સિમમ એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટ. ટાર્ગેટ ફોર એક્ઝામ્પલ 10.1ના બેઝિસ પર જોવાનું છે આપણે. ક્યુ એચ મિનિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50 ઇન્ટુ 10⁴ BTU પર અવર એન્ડ QC minimum is equal to 60 into 10⁴ BTU per hour. બરાબર. where QH minimum અને QC minimum are the minimum hot અને cold utility loads છે. બરાબર. તો આના બેઝિસ પર આપણે જોઈશું કે હાઉ ટુ સોલ્વ this design. Okay, as stated previously, when the designing of heat exchanger networking to maximum energy requirement for target basis, now no heat is transferred across is in the pinch point. Okay, pinch point design પણ આપણે ડિસ્કસ કરી ગયા છે ઓલરેડી. now to heat exchanger networking are designed on the hot side અને on the cold side. બે ફેઝ હોવાના. બરાબર. કેમ કે ક્રિટિકલી આપણે જે ડાયાગ્રામ જોઈ ગયા છે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં, જેનું પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ હતું, ટેમ્પરેચર ઇન્ટરવલ મેથડ, ઓકે, મિનિમમ યુટિલિટી ટાર્ગેટ્સના બેઝિસ પર આપણે જે એક્ઝામ્પલ જોયા અત્યાર સુધીમાં, જેમાં ટેમ્પરેચર ઇન્ટરવલ હતું આર મિનિમમ +1, ડેલ્ટા ટી મિનિમમ ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ ઇન્ટરવલ મેથડ. ઓકે, સિમ્પલી no heat is transferred across the pinch end and across and hence the two heat exchanger networking are designed on the hot side and on the cold side, okay, of the pinch as shown in figure 10.12 જે આપણે ગ્રાફિક્સમાં જોઈ ગયા છે ઓલરેડી. this is the graphical system for 10.12. which one? Interior heat exchanger 1 4 and auxiliary heat exchanger hot and cold fluid multiply heat duties by 10⁴ BTU per hour and heat capacity flow rates by 10⁴ BTU per hour into Fahrenheit. બરાબર. સિમ્પલી આ બેઝિસ આપણે જોવાનું છે. ઓકે, સો વોટ ઇઝ ધ ડેટા? ધીસ વન. ડિઝાઇન હીટ એક્સચેન્જ નેટવર્કિંગ ટુ મીટ અ મેક્સિમમ એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટ. આ ટાર્ગેટ ફોર એક્ઝામ્પલના બેઝિસ પર જોવાનું છે. ક્યુ એચ મિનિમમ અને એની વેલ્યુઝ છે 50 ઇન્ટુ 10⁴ BTU પર અવર અને QC મિનિમમ 60 ઇન્ટુ 10⁴ BTU પર અવર, વેર QH મિનિમમ અને QC મિનિમમ જે હોટ અને કોલ્ડ યુટિલિટી લોડ્સ પર છે. હવે એઝ ફોર ધ સ્ટેટ પ્રિવિયસલી વેન ડિઝાઇનિંગ અ હીટ એક્સચેન્જર નેટવર્કિંગ ટુ મીટ maximum energy requirement targetના બેઝ પર to heat is transferred across the pinch point and hence to heat exchanger networking are designed one of the hot side and one of the cold side of the pinch point as shown in a figure. sorry. Okay, arbitrary the heat exchanger networking, the hot side of the pinch and design first one at the pinch point. Appropriate match will be stream H1 is south, since CH1 and 3 into 10⁴ BTU per hour ફેરનહીટમાં આપ્યું છે. સ્ટ્રીમ C2 છે, તો must be selected with CC2 is equal to 4 into 10⁴ BTU per hour ફેરનહીટમાં છે, to ensure that CC very much greater than CH hot phase and cold phase માટે. Note that if C1 were selected, CC1 less than CH1 and approaches the temperature violations occurs delta T2 less than delta T minimum. The consequently interior heat exchanger 1 is
installed with a heat duty equal to 210 into 10 to 4 BTU per hour, and then the entire cooling requirement of stream H1 on the hot side of the pinch point. Similarly, because the CC1 very much greater than CH2, the stream H2 and C1 are match this diagram ના basis પર છે, બરાબર. સિમ્પલી હવે ઇન્ટેરિયર હીટ એક્સચેન્જર 1/4 અને ઓક્ઝિલરી હીટ એક્સચેન્જર હોટ અને કોલ્ડ ફેઝ માટે, the multiplied heat duties by 10⁴ BTU per hour અને heat capacity flow rate by 10⁴ BTU per hour Fahrenheit માટે. Okay, the all the discussion part is there. Okay, on the hot side of the pinch using the interior heat exchanger 2 and with the heat duty equal to 90 into 10⁴ BTU per hour to entire cooling requirement for a hot to phase. जो फिगर में okay, this is a hot one, hot to phase, hot one and hot to phase. આ બાજુ cold one, cold to phase there. For a temperature interval માટે તમને અલગ અલગ આપેલા છે hot phase માટેના, this one, cold phase માટે છે અહીંયા this one. આ છે આપણો pinch point. ઓકે, this is example 10.1 ના બેસિસ પર આપણે જોવાનો છે. Now on the hot side of the pinch and using the interior heat exchanger 2 with a heat duty equal to 19 to 10⁴ BTU per hour, the entire cooling requirement of H2 on the hot side of the pinch point, since this two heat exchanger bring stream C1 and C2 to 225 on 2325 Fahrenheit respectively છે. હવે utility heaters labeled H are added to complete a design on the hot side of the pinch point and with the total duty of 50 to 10⁴ BTU per hour. Simply on this basis, a hot side of the pinch point and using the interior meter માટે and simply are added to the complete the design on the hot side of the pinch point with the total duty 15 to 10⁴ BTU per hour, which match the maximum energy requirement heating target. Note that each unit a heat exchanger and heat between two processes stream in a counter current flow with the inlet and outlet temperature માટે for each stream so on a entire side of circles were identified by the heat exchanger also, heat exchanger numbers connected by a vertical line to represent the match and the heat duty also, and noted below the circle associated with the cold stream. આના બેઝિસ પર જોવા જઈએ તો simply okay, on the cold side of the pinch point only stream H1 and C1 can be matched. This basis પર જોવા જઈએ તો CH1 very much greater than CC1. Note that CH2 less than CC1. And consequently, if streams H2 and C1 are matched and approaches temperature violations occurs, a delta T1 less than delta T minimum. Thus, interior heat exchanger 3 is installed with a heat duty equal to the 90 to 10⁴. Okay, but BTU per hour, the entire cooling requirement of stream H1 on the cold side of the pinch point, and by energy balancing the temperature of streams C1 entering the heat exchanger 3 is 135 Fahrenheit. This allows an additional internal heat exchanger to be positions to pair stream H2 and C1
હોટ ફેઝ 2 માટે અને કોલ્ડ ફેઝ 1 માટે. નથિંગ that the pairing rule CH very much greater than cold phase applies only at the pinch point, and heat exchanger 4 is installed with a heat duty equal to 13 to 10 to 4 BTU per hour. The remaining heating requirement એના માટે જોઈ લો કે કોલ્ડ ફેઝ અને સાઈડ પર રાખ્યું છે, સાઈડ પિંચ પોઈન્ટ. જો ગ્રાફિકલ સિસ્ટમમાં જોઈ લો એકવાર ખાસ. ઓકે, ગ્રાફિકલ સિસ્ટમમાં જોઈ લો પોઈન્ટ 2 પછી 3, 1.5 અને 2 અને 4 કોલ્ડ ફેઝ માટે. Now this step for discussion part for a graphical system માં જોઈએ આપણે. The heat exchanger networking on the cold side of the pinch is completed by the installing a cooler on a stream hot two phase label cold phase ના આપેલો છે, with a heat duty of the 16 to 10 to 4 basis BTU per hour, which match the maximum energy requirement cooling target. The final design shown in a figure, this one 10.12 આપણે જોયું, meet the maximum energy requirement target with a total number of 7 heat exchanger. These are displayed in the flow sheet in a figure. Okay, and the 10.13 which should be the compared with the heat exchanger networking system 10.3. Note that the former meet maximum energy requirement energy target, while both the cold and a hot utility target are accessed by 7.5 into 10 to 4 BTU per hour in the latter. In contrast, the latter involves only 6 unit compared to 7 utilized in a maximum energy requirement design for this graphical system. Okay, flow sheet for a heat exchanger networking 10.12 stream માટે કીધું છે. This is the most important. ઓકે, કોલ્ડ ફેઝ માટે જુઓ 60 આપેલું છે. આ બાજુ હોટ ફેઝ માટે સ્ટ્રીમ છે 20, અપર 30 અને બોટમમાં જોવા જાવ તો 20 સુધી છે. Now the cost estimate are needed to the select between this and other alternative, as will be seen in the later example. Simply in a summary part, trade off between the capital and operating cost heat exchanger networking synthesis. First કીધું છે maximum energy requirement targeting. એનો ડિસ્કશન પાર્ટ સિમ્પલી એમાં ટાર્ગેટ છે QH મિનિમમ અને QC મિનિમમ રિસ્પેક્ટિવના પાર્ટ માટે કીધું છે. અને સેકન્ડ પોઈન્ટમાં કીધું છે કે સિન્થેસિસ પ્રોબ્લેમ ડિસ્કમ્પોઝ એટ ધ પિંચ પોઈન્ટ માટે એના yield કેટલી છે, જે આપણે આગળની ફિગરમાં જોઈ ગયા છે 10.5માં. આગળ જે ડિસ્કશન કર્યું એના જે સિમ્પલી ફોલોઈંગ સ્ટેપ્સ છે આપણે ફોલો કરવાના. અને હીટ એક્સચેન્જર નેટવર્કિંગ ડિઝાઇન ફોર હોટ સાઇડ અને કોલ્ડ સાઇડ ફેઝ માટે, starting at the pinch point also and working outward at the pinch stream are paired such as a cold phase and a hot phase માટે. In general, the heat duty of each interior heat exchanger is selected to be as large as possible it is, to reduce the total number of exchanger also. In some cases, for example 10.7 જે આપણે QH મિનિમમ માટે જોઈ ગયા ને,
સી મિનિમમ માટે જોઈએ. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ સિમ્પલી હીટ એક્સચેન્જ ઇન નેટવર્કિંગ એટ અ પિંચ પોઈન્ટ દ્વારા કર્યું. હવે ઇન ધીસ સિન્થેસિસ produce the designer any positions for a first heat exchanger at the pinch point. Okay, જ્યાં ગ્રાફિકલી માટે જોઈ લો, where is the pinch point is there, this one. Where the approaches temperature difference at one and each heat exchanger is constrained delta T minimum, and the working outwards the utility exchangers are Poisson's last in case that do not require stream splitting to be considered in a section 10.4 basis. Okay, thank you so much. Next exam આપણે 10.7. Thank you so much.